Utaweka ngoma. Tagongo. Umezoom. Sasa mgoni. Inaonekana close. Mimi enjoy nature. Sawa, ongeeni, nitaweka music. Bure kabisa. Hata mimi nileka music. Sasa ni music gani nitaweka mwangu? Discuss nini? Tuko fiti tu kwenda. We brochure, hata hatuja decide name ya company. Nataka kwenda kuanza kufanya hizo ideas 1 2 3. Name ya kampuni yetu ni nini? Tuko na Genius, kuna mtu anasema Adventure, kuna Lake Show, kuna Katko. Kuna mwenye ameshasema Adventure, pia hiyo nice. Wow. Wenye wako hatutachukua idea zao sasa ya jina. Tusaidie ni name. Eti Genius Awaiters Company wa God. Jina yote hiyo mrefu hiyo. Si tunataka tu jina moja. Adventure awaits. Adventure ni common. Like ni tamu, it's hiyo tumeshatoa. Nini hiyo? Umebaki na zingine. Nini imetolewa? Adventure awaits. Nimesema ni common juni majority. Oh, wewe nyi wawili? Adventure awaits. Basi mweke ni nini? Nasema travel agency. Basi inafaa kuwa ni travel agency. Ni company. Travel company. Tourist tour and travel company. Organize tours. Itakuwa jina lingine hapo big. Hata unaziona hizo vitu kweli? Guys. Sioni, mimi naona tushadi. Kwa shadi. Sasa at least watu wanaona movement. Aka kamangi kana nini kana pana kale kamchi kadogo wa. Ni kadogo, ako ni katoto, ako hata kako miezi ngapi ama ni ngapi. Bidhe mangi na kufanga ikiwa 12 years. Okay, nakumbuka nikiambiwa hizi vitu high school, sikumbuki hata vizuri. Hadi kuna mnyama fulani anakufanga akiwa 20 years, kabad fulani hapo ka cute. Nilikuwa high school tumeenda trip nyingine hapo, hata sikumbuki ilikuwa place gani. Junior watch. Sasa unafaa ukumbuke pia utaambia watu hivyo. Hata sikumbuki hiyo place by the way, sikumbuki hiyo trip. Nilikuwa first form 1. Hivi nakufa after 5 days. Hiyo trip niliangukia kuenda juu ya kuwa number 1 class. Otherwise singeenda juu ilikuwa ya ma prefect. Nini hiyo? Hivi nakufa after 5 days. Inzi, nakufa. Nimesikia na wewe, mimi hata sijui, imagine. Haki kuna vitu nachukulia peti na mimi ni tourist student. Ndio nasikia ni kama mtu anataka kuambia una passion. Tuko na vitu mingi tunaweza kuwa tour escorters, tour guides, tour managers. Unaweza fanya kwa ama ni naona unataka hizi notes za alo ziko na hizo vitu. Kwa notes za alo ndo unapatanga hizo vitu. Na ndio na sinaweza kufungulia hata saa hii. Yaani hiyo job utapata. Kwa job kupata ni wewe na Sir God. Na connections Sir God atakupea. Attachment unajitafutia my dear. Unajisake. Mimi hata nimeshaanza kuangalia around. Wewe ndo best. Kwanza kuambia haki nikiwa the dear ya month fulani I'll be coming for attachment. Nikipata chance available.
Unaweza. Hapo mbele. Hapo Receptions. Lakini sasa sisi we are not allowed to go there. Unaenda hoteli ukishakosa option 2. Na ukiekwa hoteli unakuwa tu hapo Kwa mbele front nini. peke yake. Juu hata kukata nyanya design ya mpishi. Juu sisi tunakata nyanya kihovyo. Unashika hivi nyanya alafu unakata hivi. Sisi tunakagawaga nyanya mara 20 alafu unakata. Haya, nataka upangi. Na watu wa hospitality. Mbona ni confused? Mimi sipikangi. Pikangi?